Okay, good morning to all of you. Today here we are going to discuss some number of MCQ. So in our institute the test series is going on. So from many test series we derived some number of questions. So we are going to discuss such type of questions here. First question here, one question is that Kuznets curve shows the relationship between inequality and economic growth, tax, revenue and economic growth, unemployment and economic growth, inflation and economic growth. Which is the correct answer? So Kuznets curve basically shows the relationship between inequality and economic growth. This Kuznets curve shows inequality and growth আৰু ইনইকুৱেলিটিৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক বিল্ড আপ কৰে এই কুজনেট কাৰ্ভে আৰু ইয়াৰ ইনভাৰ্টেড ইউ শেপৰ নিচিনা হয় এই কাৰ্ভডাল ইনভাৰ্টেড ইউ শেপৰ নিচিনা হয় এনেকুৱা হয় inverted U shapes. Just shape is the Kuznets curve is inverted U shape. But we need to understand here one thing. This basically shows the inequality and economic growth. Inequality and economic growth from majothe dekhwai. So another questions here we can see very interesting and very good question here. The following changes incorporated in methodology of GDP calculating. Recently we have learned that GDP calculation, the methodology for calculating GDP had been changed. So what are the changes basically happened here? On that basis this question is framed. This question to bonoa hoise here oporte je kenokwa ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে ফাৰ্স্ট বেস ইয়াৰ টু আমাৰ চেঞ্জ কৰা হৈছে 2020 to 23 লোৱা হৈছে আৰু মেথডোলজি টু কি বিশেষ এটা মেথডোলজি যত নেকি ডাবল ডিফ্লেশন ইউজ কৰা হৈছে আগৰ মেথডোলজিত আমাৰ সিঙ্গেল ডিফ্লেশন আছিল সিঙ্গেল ডিফ্লেশন মানে যে আমাৰ ডিফ্লেটৰ লগাইছিল Hey, deflation to matra output the ব্যবহার করা হয়েছে for calculating output only deflator is used but as per the new methodology for calculating GDP double deflator is used double deflator inputs or karone logoa hoise inputs jibilak ami raw materials loga hoy for manufacturing the finished product Hey inputsor karone deflator loga hoise aru outputor karone deflator loga hoise so by doing so some it make more realistic yak aru basic way realistic kori dia hol scientific kora hol karon deflator to ami matro output to logale ami inflation pressure to matro output te dekhua hoy so inflation pressure to ami input to dekhabo paru So that is why double deflators are used as for showing the inflation pressures all on input also. Inputor oporot jetu amar inflation ahise ei bikhoye dekhwa hoy. So statement 1 is correct, 2 is correct. New weight sharing agriculture and secondary. Yes, yate agriculture or weight jetu aru secondary ইয়াক অকনমান রিভাইজ করা গৈছে তোমালোকে দেখিবা নিউ মেথডোলজি রিভাইজ কৰি আছে সো থার্ড অপশন ইজ কারেক্ট সাপ্লাই এন্ড ইউজ টেবল দিস a new term had been coined here so supply and use table as because why this table is used what is the main purpose when GDP is calculating by income method and expenditure method and as well as the production method always some discrepancy or difference figures outcome figures will get by applying different methods jodi ami production method lagao je eta figure output figure to eta different ahe
ইনকাম মেথডত ডিফাৰেণ্ট আহে সেইখিনিক সেই যিটো ডিসক্রিপেন্সি সেই যেটো ডিফারেন্স যেটো পার্থক্য ইয়াক নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে সাপ্লাই এন্ড ইউজ টেবুল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে দিস টেবুল ইজ ইউজড so this is also correct so correct option is D next come to the next question what is the first state to set up happiness department কৰিছে কোনটো স্টেটে প্ৰথম happiness আমাৰ ইটো কৰিছে হ্যাপিনেস ডিপার্টমেন্ট দ্যাট ওয়াজ দ্য মধ্যপ্রদেশ প্রথম আমার হ্যাপিনেস ডিপার্টমেন্ট স্টার্ট করেছে সো এইখিনি হল নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 4 সো ইয়াতে আরো একটা ইন্টারেস্টিং another very interesting questions is placed in front of us which is consider the following statement supply of labor can increase or decrease even when the number of workers remain constant rate of unemployment is equal number of person unemployed divided by labor force into 100 yate eta 100 lagibo 100 dibo pari eta choose the correct statement by using the following quotes supply of labor yate eta bikhoy bujibo lagibo je supply of labor can be increased or decreased without changing the number of workers ami without number of workers supply of labor can be changed hobo pare karon ejon manu jetu kaam kore so one man day এজন মানুহ কাম কৰা যেটো সময় ওয়ান ম্যান ডে রেফার বুলি কোৱা হয় ওয়ান ম্যান ডে আমি যদি ইয়াত লও যে ওয়ান ম্যান ডে রেফার 8 আওয়ার্স আমি যদি 8 আওয়ার্স এজন মানুহ ওয়ান ম্যান ডে বুলি 8 আওয়ার্স কাম কৰে যদি এজন মানুহ 12 আওয়ার্স কাম কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে হি 1.5 মেনৰ কাম কৰিলে 1.5 মেন্সৰ কাম কৰিলে গটিকে মেন আওয়ার্স টু জিমান বেছি হ'ব লেবার সাপ্লাই ইমান বেছি হ'ব without increasing the number of workers similarly মেন আওয়ার্স জিমান কম হ'ব মেন ডে জিমান কম হ'ব মেন ডে জিমান সময় কাম কৰে ওয়ান মেন ডে দ্যাট ইজ 8 আওয়ার্স এজন মানুহ 8 আওয়ার্স কাম নকৰি যদি 4 আওয়ার্স কৰে তাৰ মানে হাফ ডে কাম কৰিছে আধা কাম কৰিছে সো সাপ্লাই অফ লেবার obviously decrease without decreasing the numbers of labor so ami kobo paru je supply of labor can increase yes or decrease baribo pare komibo pare even when the number of workers remain constant number of workers eke thoka sotteo eke ase tothabi amar jetu supply labor supply I baribo pare komibo pare yak ami koribo paru tenekwa rate of unemployment number of person unemployed divided by total labor force into 100 thakibo eta so that is the rate of unemployment keteba rate of population of unemployment or proportion of unemployment jodi thake iyate in place of unemployment or thayot jodi proportion of unemployment or population of unemployment থাকে তেতিয়া হলে হ'ব number of person unemployed divided by total population আহি যাব তেতিয়া ইয়াতে total population যেহেতু ইয়াতে total labor force আহিছে so labor force দি আমি rate of unemployment কে জুকিব পাৰো so both statements are correct that is why correct answer is B so এই ধৰণৰ কোয়েশ্চন বিলাক আমি ডিসকাস কৰো যেনেকুৱা কোয়েশ্চন নাম্বার 5 such type of questions are supposed to be come in our exams coming exams আহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোয়েশ্চন which of the following BPL census is considered socio-economic caste census কোনটো BPL census আমি caste census socio-economic caste census বুলি কম হেতু সুধিছে এই কেইবাটা BPL census হৈছে BPL census মানে যেটো আমার কোনে কন্ডাক্ট করে এটু বাই মিনিস্ট্রি অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট কন্ডাক্ট দ্য BPL census ফার্স্ট BPL census আমার রুরাল এরিয়াত হইছে
ফার্স্ট বিপিএল সেন্সাস হইছে আমার 1972 ফার্স্ট বিপিএল সেন্সাস ফার্স্ট বিপিএল সেন্সাস 1992 8 ইয়ার প্ল্যানত হইছিল 8 ইয়ার প্ল্যান তেতিয়া 8 ইয়ার প্ল্যান চলি আছে দিস ওয়ান ফার্স্ট বিপিএল সেন্সাস 1992 সেকেন্ড বিপিএল সেন্সাস হইছিল 1997 এটো দেওয়াই আছে সেকেন্ড বিপিএল সেন্সাস 1997 থার্ড 2002 হইছে আৰু ফোর্থ যেটো বিপিএল সেন্সাস 2011 ইয়াকে কোৱা হয় সোশিও ইকোনমিক কাস্ট সেন্সাস this is also known as fourth BPL census is also known as socio economic caste census গুলি জানা যায় ইয়াক সোশিও ইকোনমিক কাস্ট সেন্সাস বুলি which one fourth BPL census মন কৰিবলগীয়া বিষয় যে fourth BPL census is considered as socio economic caste census. Next come to the next point. So it was a recently advancement recent kobo bole ahise consider the following statement the Vikashit Bharat Guarantee Rozgar Ajivika Mission Gramin VBG Ramji Act 2005 has replaced করিছে এই এক রিপ্লেস কৰি দিছে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল প্রোগ্রাম যেটো আছে ইয়াক রিপ্লেস করিলে আৰু এমপ্লয়মেন্টটো বঢ়াইছে 100 ৰ পৰা 125 ডেজ লৈকে বঢ়াইছে 100 from 100 to 125 ডেজ লৈকে বঢ়াইছে both the statements are correct here consider the following statement related to inflation so inflation related eta question yate huda hoise question to ase kenekwa seasonality is the cause of bottleneck inflation in India seasonality pani bottle seasonality is a cause of bottleneck inflation in India etu eta question hudise aru eta hudise weightage inflation in food energy and fuel is called the core inflation stagflation is the situation of slower growth higher inflation and unemployment how many of the above statement is are correct kimanta correct also so seasonally is the bottleneck inflation mane ki yak structural inflation mo buli koa hoy bottleneck inflation is also known as the structural inflation and this particular inflation is caused by the supply chain disturbed hole এই ধরনের ইনফ্লেশন হব পারে মেইন থিং দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিগার্ডিং দ্য বটলনেক ইনফ্লেশন this is the fundamental understanding regarding the bottleneck inflation is also called the structural inflation and this particular nature of inflation basically caused by the supply chain disturbed hole he tenoka hoy but যদি আমার স্টোর করার ক্যাপাসিটি বেয়া থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সো ইয়াতে seasonality is the cause of bottleneck inflation so statement one cannot be considered ইয়াক আমি ইয়াৰ যেটো ডেফিনিশন বা ইয়াৰ বিষয় আইডিয়া ইয়াৰ লগত মিল হোৱা নাই গটিকে আমি নাম্বার 1 to is not correct statement 1 is not correct inflation in food energy and fuel is called core inflation actually what is the core inflation there are two type of inflation one is headline inflation another is core inflation consider core inflation exclude volatile items bilakor jibilakor prices খুব বেছি fluctuate hoy hey price bilak volatile item buli koa hoy hey volatile item bilakok consider kora no hoy while the core inflation is calculated core inflation যেটা ক্যালকুলেট করা হয় volatile item sizes food and fuel power এইবিলাক গটিকে core inflation and energy fuel food এইবিলাক নাহে গটিকে inflation in food and coal এটো core inflation হবই নোৱাৰে so statement 2 is also wrong third statement stagflation is a situation slower growth higher inflation and unemployment মন কৰিবলগীয়া বিষয় যে stagflation basically it is the combination of two words one is stag and another is flation দুটা শব্দৰ সংমিশ্ৰণ stag plus flation
মই ভাঙি দেখুৱাই দিছো so stag actually stagnant stag means stagnant economy stagnant hole ki hobo unemployment ahibo unemployment inflation comes from inflation গতিকে যত unemployment আছে economic growth slow down আছে আৰু inflation high আছে গতিকে 3 number statement is correct so this one B is the correct answer. This is how we need to consider the questions. অলপতে আমি দেখিছো CPI যেটো ক্যালকুলেশন মেথডোলজি ইয়াকো চেঞ্জ কৰা হৈছে the calculating procedure had been changed regarding the case of consumer price index ইয়াতে নতুন বেসিয়া লোৱা হৈছে এটো আমি জানিছো পাইছো ওয়েটিং রুরাল হাউজিংৰ কাৰণে ওয়েট লোৱা হৈছে যেটো আগত নাছিল কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্সৰ আগৰ কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল যে রুরাল হাউজিংৰ কাৰণে ওয়েট দিয়া নাছিল নো ওয়েট ইজ অ্যাসাইন্ড ফৰ রুরাল হাউজিং in case of the earlier consumer price index আগৰ price indexৰ ক্ষেত্ৰত গটিকে statement এটো কারেক্ট দেখা পাইছো কিছুমান আইটেমস রিমুভ কৰি দিছে এইবিলাক আইটেম আজিকালি মানুহ ব্যৱহাৰ নকৰে that is why all such items become irrelevant and not able to reflect the consumption or purchasing pattern of the peoples so এই কারণে ইয়াকো লোৱা হৈছে ই-কমার্স প্রাইজেস আজিৰ টাইমত লোৱা হয় 12 লার্জ সিটিজ কারণ ই-কমার্স আমার কনজাম্পশন বাড়িছে so that is why newly it is considered to reflect the new pattern of consumption of the consumer so all correct answer is D all সব কেটা হবে next come to the question number 9 for inflation targeting RBI or central government uses CPI combined wholesale code to নলয় আৰু both CPIW CPI combine লোৱা হয় CPI combine এটা সময়ত WPI লোৱা হৈছিল কিন্তু অৰ্জিত পেটেল এটা কমিটি কৰা গৈছিল সেই কমিটিৰ ৰেকমেন্ডেশনত CPI combine লোৱা হয় and that should be the headline inflations হেতু headline index হয় inflation লোৱা হয় next come to the question number 10 tax elasticity is measured by the degree of responsiveness of the change in tax collection due to the change in GDP tax elasticity actually হেয়া নহয় tax elasticity কি দেখুৱাই tax elasticity shows the response of the tax revenue collection due to the change in tax rate অর্থাৎ tax rate change হোৱাৰ ফলত tax revenue collectionত কিমান পৰিৱৰ্তন আহিছে তাকে দেখুৱাই that is it shows the responsiveness in the tax collection by the government due to the change in the tax rate so one is wrong one ok ami wrong buli kobo paru obviously one is wrong আৰু tax buoyancy ইয়াতে tax buoyancy ৰ কথা কৈছে responsiveness of tax revenue হয় এটো revenue growth হয় কিন্তু tax rate নহয় এটো changes in tax rate নহয় এটো changes in growthৰ লগতে relate কৰে this one tax buoyancy অর্থাৎ how the tax revenue increases due to the rise in the growth তাকে কোৱা হৈছে গতিকে এইটো রং হৈ আছে as per the latest economic survey tax buoyancy is consistently rising statement 3 is correct so correct answer is C as per the Assam budget 2025-26 last যেটো budget হল last তার আগৰ budget কারণ last budget তো আমাৰ interim budget হল election আছিল তার আগৰ budgetৰ ওপৰত এটো কোৱেশ্চন আহিছে যে real per capita income of Assam consistently has been increasing since 2017-18 real per capita income of India consistently has been increasing since 70 so real per capita income consistently increase kora na 17-18 or pora per capita karon iya e break hoise eta thayot India r khetrot break hoise 2020-21 financial year 21-22 financial year due to the COVID lockdown
real per capita break hoise, so B2 wrong. Nominal per capita income of Assam consistently has been increasing since, etu wrong hoy. Nominal per capita income consistently, yes, etu wrong hoy. So correct answer etu hoy je ahomor jetu per capita income consistently increase hoi goi ase 2017-18 or pora. This is the correct answer as per our Assam budget 2025 to 26, which is the fact is where the fact is shown, jot fact dekhoi ase etu. So next government of Assam frame outcome budget. So outcome budget korise 25-26 or jikhon budget asil amar home government or, that is called basically outcome budget. So outcome budget is what? It is a specifically result oriented budget. So what the allocations are made, that should be directed to achieve a particular goal. Eta particular goal achieve korar karone he jetu allocation kora hoy, traditionally allocation or nohoy. So yate kobologia bikhoy bor ki ki ase je outcome budget or kisuman features ase bhal features. Yeah, outcome budget is more result driven approach. Yes, it is a more result driven. So result rakibo, that is the, it should be the result oriented. Outcome budget faster transparency, accountability, efficiency. This is the basic features of outcome budget. Is primary objectives are enhanced monitoring, evaluation and decision making. অর্থাৎ আমি যেটো টার্গেট লোৱা হৈছে হেতুক অ্যাচিভ কৰিবৰ কাৰণে কিমান লৈকে অ্যাচিভ কৰিব পৰা গল হল ইতিমধ্যে তাক ইভলিউশন কৰা, মনিটৰিং কৰা আৰু অহা দিনৰ কাৰণে কি ডিসিশন লব পৰা যায় এই বিষয়ে আউটকাম বাজেটত থাকে। কিন্তু টার্গেট অফ আউটকাম বাজেট ইজ টু ইনক্রিজ দ্য রেভিনিউ রিসিপ্ট, এটু নহয়। সো কারেক্ট আনসার ইজ A, B and B. So D is the wrong answer. কি কৈছে ইয়াতে? Which is not correct. So D is not correct. So D will be the correct answer. Next, Assam government presented recently our last যেটো budget হল ফুল ফেজ বাজেট তো হোৱাই নাই এইবিলাক। সো এইটো আমাৰ ইন্টেৰিয়াম বাজেট হৈছে, অৰ্থাৎ যিখিনি সময় ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰৰ ৰৈ গৈছে সেই সময়ছোৱাখিনিৰ কাৰণে যেটো এক্সপেন্ডিচাৰ লাগিব বা প্ৰয়োজন তাৰ কাৰণে এইখিনি বাজেট কৰা হয়। Consider the following statement. Per capita income of Assam become double from 21. Assam rank amongst the higher 5 states in per capita. Yet as well, this number statement 1 is correct as per our latest economic survey. দেখুৱাই গৈছে যে per capita income Assam double হৈছে, no doubt, কিন্তু Assam rank among higher নহয় এতিয়াও, despite এটো higher নহয়, this will be the lower 5 state. Lower শব্দটো থাকিব লাগিছে, lower 5 state. So statement 2 is wrong, 1 is correct. So correct answer hobo A. Amrit Briksha Andolon is one of the milestone of creating forest. Forest create করিব কৰিছে আমার কি আছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন। অলরেডি ইকোনমিক সার্ভে the fact is revealed by our last economic survey. Economic survey টা আহিছে এটো কোনখিনি এরিয়াত কৈছে আউটসাইড রেকর্ডেড ফরেস্ট এরিয়া। এফরেস্টেশন অফ এক্সিস্টিং ফরেস্টৰ কথা কোৱা নাই, ডিফরেস্টেশনৰ কথা কোৱা নাই, এফরেস্টেশন এইবিলাক কোৱা নাই, আউটসাইড রেকর্ডেড ফরেস্ট এরিয়ার কৈছে এই যেটো অমৃত বিকাশ আন্দোলন। লাস্ট ইকোনমিক সার্ভে এই বিষয়ে কোৱা গৈছে। নেক্সট কোয়েশ্চনত আহো আমি। As per the sample registration survey 2019-20, Assam has the life expectancy of birth 68.60. Life expectancy of female is higher than the male. Statement 2 is correct, 1 is correct. Life expectancy at birth in India is higher than Assam. ইয়াতে অলপ বিষয়টো জানিবলগীয়া বিষয়। Yes, life expectancy birth in India. ইন্ডিয়ার যেটো বার্থ এটো অসমতকৈ বেছি আছে। অলপতে আমি ইকোনমিক সার্ভে ইয়াকো এই ফ্যাক্ট দেখুৱাইছে। Assam has the life expectancy 60, এখানে ঠিক আছে, all the statements are correct. So option D will be the correct answer.
Consider the following statement. Population density of Assam is highest amongst other state of Northeast. Yes, last economic survey, the fact is revealed. যে আমার গোটেই নর্থ ইষ্টৰ 7টা ষ্টেটৰ ভিতৰত যিমান কেইটা ষ্টেট আছে সবৰ ভিতৰত আমাৰ অসমৰ পপুলেশ্যন ডেন্সিটি বেছি পপুলেশ্যন ডেন্সিটি অফ আসাম is higher than the density of India as per 2011 census এটো বিষয় কি কৈছে yes population density অসমৰ যেটো higher the density Indian density তো কৈ বেছি দেখুৱাইছে overall so both the statements are correct so option is C which statement is wrong sex ratio of Assam is higher than the sex ratio of India in 2011 census sex ratio of India is higher than the sex ratio of Assam in 2011 the highest sex ratio is observed Buxar district or highest eto hoy C is the correct answer economic survey dise eto economic survey pora uthai lua questions hoy sex ratio of India is higher yes no sorry sex ratio of Assam is higher sex ratio of India is higher correct answer which is wrong sex ratio of Assam is higher than the sex ratio statement A is correct which statement is wrong yes which one wrong the highest sex ratio is observed in Buxar district it is also seen in our economic survey dekhoa goise lowest sex ratio observed Kamrup yako dekhoa goise so B is the correct answer B statement is wrong here the which statement is correct the difference between current GDP growth and constant GDP growth is inflation the difference between the two growth is the real growth is there if there is no difference then there is no growth the difference between the two shows recession of the economy sidha kotha current economic growth orthat basic real economic growth aru jeto current economic growth or major jeto difference that basically shows the inflation pressure current economic growth aru real economic growth or figure or major jeto difference ahibo hetu difference inflation rate to ke bujhuai hoy karon current inflation current GDP is what when GDP is calculated at current price to current price basically in fact current price is basically impacted by price hike so current rate hol aru base rate of jetia kora hobo base rate that is the constant price hetu amar inflation effect no hobo so the difference between the current and base rate constant price that will be the difference and this difference basically shows the inflation pressure in the economy take koa hoise world economy which statement is correct as per the world economic outlook October IMF India is the fourth largest economy at current prices India is the fourth largest economy at constant prices India has achieved 5 trillion economy India is contributing more than 9% to contribute korai nai e bahut kom ase aru India fourth largest economy boli dekhuaise world economic forum e but in terms of current prices purchasing power parity so option A is the correct which is the correct sequence of composition or revenue receipt of Assam government in 2024-25 share in central tax next tax revenue grain non tax revenue share itu swa ami jetu Assam state jetu government central government or jetu share etu highest hoy tar pisot Assam government or own tax that is etu hoy tax revenue own tax tar pise ako grain corpora central government or pora poa grain next non tax so correct sequence is A so option A will be the correct answer okay thank you